ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ്, പാർട്ട് 2. അപ്പൊ ഇത് അനാറ്റമി ഓഫ് ഹാർട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഹാർട്ടിന് നമുക്കറിയാം എന്ത് 4 ചേംബർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ചേംബർ, സെക്കൻഡ് ചേംബർ, തേർഡ് ചേംബർ, ഫോർത്ത് ചേംബർ. അതായത് atrium and ventricles. മേലെയുള്ളത് അട്രിയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് atrium, റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ, ലെഫ്റ്റ് atrium, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ. അപ്പൊ മേലെയുള്ള ഈ ചേംബർ ആണ് atrium, റൈറ്റ് atrium ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് atrium. താഴെയുള്ളത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ. And right side has impure blood, deoxygenated blood. Left side has pure blood or oxygenated blood. But usually vein carry impure blood. But veins usually impure blood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is not having oxygen. Oxygen ഇല്ലാത്ത അഥവാ deoxygenated bloodനെയാണ് impure blood എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂഷ്വലി എന്ത് പറയാം? ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബ്ലൂ കളറിലാണ് യൂഷ്വലി വെയിൻസ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ആർട്ടറീസ് ആണെങ്കിലോ ദേ ക്യാരി പ്യുവർ ഓർ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ്. ഓക്സിജൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിന് റെഡ് കളറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗീവ് ദ റെഡ് കളർ ഓൾസോ ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ റിച്ച്. സോ ആർട്ടറി ക്യാരി പ്യുവർ ഓർ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ആൻഡ് വി ഗീവ് ദ റെഡ് കളർ. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ആണ് വെയിന് ആൻഡ് റെഡ് ഇസ് ഫോർ ദ ആർട്ടറി. അപ്പോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ പറയാ, റൈറ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് നല്ലതാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആണ്, അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എന്തുള്ളത്? ഗുഡ് ഓർ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സർക്കുലേഷൻ നോക്കാം. അതായത് സുപ്പീരിയർ വീന കാവ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ ഇസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ഓർ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടു റൈറ്റ് atrium. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ബ്ലൂ ആണ് എന്ത്? ഈ ബ്ലൂ ആണ് സുപ്പീരിയർ വീന കാവ ആൻഡ് ബിലോ ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ. ആൻഡ് ദിസ് സുപ്പീരിയർ വീന കാവ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്, അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് റൈറ്റ് atriumത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. റൈറ്റ് atriumത്തിൽ നിന്ന് ഇത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. Okay, so from right atrium this blood passes to right ventricle and there a valve is the tricuspid valve. അവിടെയുള്ള വാൽവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് tricuspid valve. എന്തിനാണ് ഈ വാൽവ് ഉള്ളത്? What is the function of this valve? This is to prevent the back flow of blood. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്ലഡ് ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there will be a valve. And right side ലുള്ള വാൽവിന്റെ പേരാണ് tricuspid valve. This is the tricuspid valve. അപ്പോൾ superior vena cava and inferior vena cava is bringing impure or deoxygenated blood to the right atrium. From there, this blood is going to ventricle. പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ എത്തുന്നു. ആൻഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അത് റൈറ്റ് atriumത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാതിരിക്കാനുള്ള വാൽവ് ആണ് tricuspid valve. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പൊ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ എന്തുണ്ട്? ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്താവണം? ഓക്സിജൻ റിച്ച് ആവണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പിക്ചർ നോക്കിയാല് സോ ദിസ് അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? യൂഷ്വലി ദ ആർട്ടറി ഈസ് റെഡ് ഇൻ കളർ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതെന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി. സ്റ്റിൽ ദിസ് ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ. വൈ? നമ്മൾ ബ്ലൂ കളർ എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ഈ ആർട്ടറിക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി ഈവൻ ദോ അത് ആർട്ടറി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ എത്തുന്ന ബ്ലഡ് എങ്ങനെയുള്ള ബ്ലഡ് ആണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ഓർ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്ലൂ color, even though this is an artery and this is very important. അപ്പോ ഒരു ആർട്ടറി deoxygenated blood ഉള്ള ആർട്ടറി ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി. ഓക്കെ, അപ്പോ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് deoxygenated blood is entering the pulmonary artery via pulmonary valve. അവിടെയും ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട്, that is the pulmonary valve. So this is the pulmonary valve.
Okay, pulmonary valve. Then from the left pulmonary artery, blood enters the lungs for oxygenation. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ആയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. And it has to get the oxygen. So for oxygenation, it is entering the lungs. അപ്പൊ ഈ pulmonary artery, pulmonary എന്ന വേർഡ് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? It indicates relation with lungs. അപ്പൊ ലങ്സിലേക്കാണ് ഈ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. And it is left pulmonary artery. അങ്ങനെ ലങ്സിൽ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ആയി ആൻഡ് ദിസ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ പൾമനറി വെയിൻ. സോ ഇവിടെ ലങ്സ് ഉണ്ട്, ലങ്സിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? പൾമനറി വെയിൻ. കണ്ടോ? ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ പൾമനറി വെയിൻ ഇസ് റെഡ് ഇൻ കളർ. നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത്? റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പൾമനറി വെയിൻ റെഡ് കളർ. യൂഷ്വലി ദ വെയിൻസ് ആർ ബ്ലൂ ഇൻ കളർ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റെഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഓക്സിജൻ റിച്ച്. ആൻഡ് ദിസ് പൾമിനറി വെയിൻ, അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫ്രം ദ പൾമിനറി വെയിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഈസ് എൻറ്ററിങ് ദ ലെഫ്റ്റ് എട്രിയം. അപ്പൊ പൾമിനറി വെയിൻ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എട്രിയത്തിലേക്കാണ് ഇത് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ലെഫ്റ്റ് എട്രിയം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ്. അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് എട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഇത് എവിടേക്ക് പോകുന്നേ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാൽവ് കോൾഡ്? മിട്രൽ ഓർ ബൈകാസ്പിഡ് വാൽവ്. Apo from left pulmonary artery, blood is entering the lungs for oxygenation. From lungs, oxygen-rich blood enters the pulmonary vein, and the pulmonary vein bring oxygen-rich blood to the left atrium. And from the left atrium, blood enters left ventricle through which valve? Bicuspid valve or mitral valve. Angane blood എവിടെ എത്തി? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എത്തി. ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലഡ് ഇസ് എൻറ്ററിംഗ് അയോട്ട ഫോർ സർക്കുലേഷൻ. ദർ ഇസ് എ വാൽവ്, അയോട്ടിക് വാൽവ്. അപ്പൊ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി. എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ലങ്സിൽ ഓക്സിജനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പൾമനറി വെയിൻസ് വഴി ലെഫ്റ്റ് എട്രിയം, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പമ്പിംഗ് ടു വിച്ച് പാർട്ട്? അയോട്ട. ഇതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആർട്ടറി. അയോട്ടയിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ വാൽവ് ഇസ് ഓൾസോ ദ അയോട്ടിക് വാൽവ്. ഇവിടെ കാണാം, ഇതിൽ കൂടെ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന അയോട്ടിക് വാൽവ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. Apo this blood is circulating throughout our body. So here we can see two type of circulation. എന്താണ്? ഒന്ന് പൾമിനറി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം. പൾമിനറി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് പൾമിനറി ആർട്ടറി വഴി ലങ്സിൽ എത്തിയിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടി, ഓക്സിജനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൾമിനറി വെയിൻ വഴി ഹാർട്ടിൽ എത്തുന്നു. ഇതാണ് പൾമിനറി സർക്കുലേഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹാർട്ട്? അതാണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നൗ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡുകളിലേക്ക് കടക്കാം. കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റീവ് ടിഷ്യൂ എബ്ലേഷൻ. ദർ ഇസ് എ ടേം ലിമിറ്റഡ് ഹിയർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് പ്രൊസീജിയർ? മോഡിഫൈഡ് മേസ് പ്രൊസീജിയർ. എക്സ്റ്റെൻസീവ് മേസ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്, ബട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ് മോഡിഫൈഡ് മേസ് പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി എ ടേം കാർഡിയോ പൾമിനറി ബൈപ്പാസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഡിയോ പൾമിനറി ബൈപ്പാസിനെ കുറിച്ചാണ്. That is CABG, coronary artery bypass graft. ഇപ്പൊ കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബൈപ്പാസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. ഗ്രാഫ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് വീനസ് വെയിൻ ആയിരിക്കാം, ആർട്ടീരിയ വെയിൻ, ചിലപ്പോൾ ആർട്ടറിയും വെയിനും ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറി മാത്രമായിരിക്കാം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കോഡ് റീ ഓപ്പറേഷൻ. ചെക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ആഡ് ഓൺ കോഡ്. ഇപ്പൊ വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓൺലി ഫോർ കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ്. സോ നമ്മൾ വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്കാം. These codes should not be used to report the performance of coronary artery bypass procedure using arterial graft and venous graft during the same procedure. For the same procedure, നമ്മൾ artery graft കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should not use this code. This is exclusively for venous graft only. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് ആർട്ടറി വീനസ് കോമ്പിനേഷൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ we have another set of code, not this one. The procurement of the saphenous vein graft is included in the description of the work for 33510 to 33516 and should not be reported as a separate service of or surgery. അപ്പോൾ നമ്മൾ saphenous vein graft ആണ് ഇതിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ we should not report this procurement of the saphenous vein graft. Why? ഇത് ഈ code setൽ it is already included. So no need to report separately if it is the procurement of the saphenous vein graft. To
report harvesting of an upper extremity vein, use 35500 in addition to the bypass procedure. പക്ഷേ അപ്പർ എക്സ്ട്രീമിറ്റി വെയിനിൽ നിന്നാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we have to report 35500. ഓൾസോ ഈ ഫെമറോ പോപ്ലേറ്റിയൽ വെയിൻ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 35572 ഓൾസോ ഷുഡ് ബി used in addition to the bypass procedure. When surgical assistant perform the graft procurement, ഒരു സർജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we have to report modifier 80 also. No. ഇപ്പൊ കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് വെയിൻ ഓൺലി നമ്മൾ ഈവൻ ദ ടേം കൊറോണറി ആർട്ടറി ഇസ് ദർ, വെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സിംഗിൾ കൊറോണറി വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാഫ്റ്റ്. സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ 10, 2, 11, 3, 12, 4, 13, and 5, 14, and 6 or more 1, 6. For example, നോക്കുകയാണെങ്കിൽ a 50-year-old patient had capped using 5 venous graft with harvesting of a saphenous vein segment. How would you report the surgery? അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇത് വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ്. Capped using 5 venous graft. So what is the code set? Is 33510 to 516. And number of venous graft. Venous graft number എത്രയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 33514. For 5 we have to report 33514. ഇവിടെ വേറൊരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്. That is the procurement of harvesting of a saphenous vein segment. ഇപ്പൊ saphenous vein segment കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണോ കോഡ്, or only 33514? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻ നോക്കാം. Procurement of the saphenous vein graft is included in the description of work for 33510 to 516 and should not be reported as a separate service or co-surgery. അപ്പൊ ഈ procurement of the saphenous vein graft ഈ കോഡ് സെറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. 33514 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ്. സോ നോ നീഡ് ടു കോഡ് അഗെയിൻ or no need to report it as a separate service. So our answer is only 33514. Next, a 50-year-old patient had capped using 5 venous graft with harvesting of a femoropopliteal vein segment. The same question. 5 venous graft. പക്ഷേ വെയിൻ മാറി, വെയിൻ ഫെമറോപോപ്ലിറ്റിയൽ വെയിൻ ആണ്. കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? സഫീനസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫെമറോപോപ്ലിറ്റിയൽ. അപ്പൊ ഫെമറോപോപ്ലിറ്റിയൽ വെയിൻ സെഗ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു? വി ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓർ നോട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻ നോക്കിയാൽ ടു റിപ്പോർട്ട് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഫെമറോപോപ്ലിറ്റിയൽ വെയിൻ സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് 35572 in addition to bypass procedure. അപ്പൊ നമ്മുടെ bypass procedure 33514 ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ 35572 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം as an add-on code. So now next is combined arterial venous grafting for coronary bypass. So നമ്മൾ venous graftum arterial graftum എടുക്കാണ് for the same procedure. And the following codes are used to report coronary artery bypass procedure using venous graft and arterial graft during the same procedure. These codes should not be used alone. They may not be used alone. Just നമുക്ക് നോക്കാം. To report the combined arterial venous graft, it is necessary to report 2 codes. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, but we have to report 2 codes. Which are the 2 codes? First, appropriate combined arterial venous graft code. ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് ഉണ്ട്. ആ കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. That is 33517 to 33523. Second, appropriate arterial graft code. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വീനസ് കോഡ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കോമ്പിനേഷൻ പ്ലസ് ആർട്ടീരിയൽ കോഡ്. Procurement of the saphenous vein graft is included. അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ this is saphenous vein ആണെങ്കിൽ included ആണ്. The procurement of the artery for grafting is included. Artery is included except for upper extremity artery. For example, radial artery. Usually procurement of the artery for grafting is included, but upper extremity artery ആണെങ്കിൽ വെയിനിൽ നാം പഠിച്ചു, upper extremity artery, example radial artery ആണെങ്കിൽ we should report them separately. To report harvesting of upper extremity vein, നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പർ എക്സ്ട്രീമിറ്റി വെയിൻ ആണെങ്കിൽ 35500 ഓൾസോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പർ എക്സ്ട്രീമിറ്റി ആർട്ടറി ആണെങ്കിൽ 35600. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫെമറോപോപ്ലിറ്റിയൽ വെയിൻ സെഗ്മെന്റ് 35572.
When surgical assistant is there, we have to report the modifier 80. സോ ഇതാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിന്റെ. അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് അല്ല ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ആഡ് ഓൺ കോഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദ ആർട്ടറി ഗ്രാഫ്റ്റ് കോഡ്, then only we can report this combination code 5172 523 according to the number of venous graft ആണത്. Now, if there is a reoperation coronary artery bypass procedure or valve procedure more than 1 month after original procedure. അപ്പോൾ more than 1 month after original ഓപ്പറേഷൻ, അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആയതിനു ശേഷമാണ് റീഓപ്പറേഷൻ എങ്കിൽ we have to report 33530 according to the primary procedure. Okay, condition. അപ്പൊ നമുക്ക് ആർട്ടറിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കോഡും കൂടെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദ ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് കൂടെ നോക്കാം. കോഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുവിധം ആർട്ടറീസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ആർട്ടറി. അപ്പൊ ഇവിടെ യൂഷ്വലി പറയുന്ന കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ആർട്ടറി, ഗ്യാസ്ട്രോ എപ്പിപ്ലോയിക് ആർട്ടറി, എപ്പിഗാസ്ട്രിക് ആർട്ടറി, റേഡിയൽ ആർട്ടറി, ആർട്ടീരിയൽ കണ്ടോയിഡ്സ് പ്രൊക്യൂർഡ് ഫ്രം അതർ സൈഡ്. പക്ഷെ റേഡിയൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം whether this is upper extremity artery or if there is any guideline for this artery. Okay. To report the combined arterial venous graft, it is necessary to report two codes. First ഉപയോഗിക്കുന്ന code arterial graft code ആണ്. Why? Because the combination arterial venous graft എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ആഡ് ഓൺ കോഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വീനസ് കോഡ് ആണെങ്കിൽ വീനസ് കോഡിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് കോഡ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനിൽ ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കോമ്പൈൻഡ് ആർട്ടീരിയൽ വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റിൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദ വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് കോഡ്സ്. Again, procurement of the artery for grafting is included except upper extremity arteries such as radial artery and upper extremity artery 35600, upper extremity vein 33500 and femoropopliteal vein segment 33572. When there is a surgical assistant, we have to use the modifier 80. And these are the coronary artery bypass using the arterial graft, and there are 4 codes based on the number of arterial graft. Now these are some codes. Now we can see an example. Dr. Sakra performed a capped surgery on Fred 5 months ago. Today, Dr. Sakra completed another coronary artery bypass using 3 venous graft with harvesting of a femoral popliteal vein segment. How would Dr. Sakra report her work for the current surgery? Appo, namu nokkanengil in CAPT, first thing we have to look whether this is a venous graft or artery graft or a combination code. Appo nammade main aayittu endha paraya rendu കോഡുകൾ കാണാം. അതായത് 33512 and 33535. ഇപ്പൊ 33512 എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണറി വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ്. 535 എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ്. അപ്പൊ നോക്കണം വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണോ അതോ ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണോ. സോ ദ പേഷ്യന്റ് ഹാഡ് capped 5 months ago. Now another coronary artery bypass using 3 venous graft. So ഇവിടെ venous graft ആണ്, it is not artery graft. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, 33535 റിമൂവ് ചെയ്യാം. That is, we removed B and D. Now we have A and C. And എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണാം, ഒരു മോഡിഫയർ 51 കാണാം ഈ രണ്ട് കോഡില്. We have to check whether this is right or wrong. അപ്പൊ എന്താണ് 33530 and 5572? അപ്പൊ 5572 ഇവിടെ കാണാം. To report the harvesting of a femoropopliteal vein segment, we have to report 35572. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫെമറോപോപ്ലറ്റിയൽ വെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ഓൺ കോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. And so if we check again, text lo nokkanengil 33530 is a reoperation if more than 1 month. Yes, more than 1 month anengil namme reoperation venannu reoperation anengil we have to report 33530 adum sheriyana. 35572 harvest of femoropopliteal vein adum sheriyana. But what about this modifier 51? Usually we can't use modifier 51 with add-on code. Usually add-on code ആയിട്ട് modifier 51 യൂസ് ചെയ്യാറില്ല.
അപ്പൊ when we know this law, ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ അറിയാണെങ്കിൽ by seeing itself we can say the answer is C. Clear? So our answer is C. Now coronary endarterectomy. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? whether this is an add-on code or not and whether there are guidelines present. ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം. So a patient had an endarterectomy during the same surgical session for a repair to a coronary arteriovenous chamber fistula. The fistula repair did not require cardiopulmonary bypass to complete the procedure. നമുക്ക് കോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 33570 is the coronary endarterectomy. 33500 repair of the coronary arteriovenous or cardiac chamber fistula with cardiopulmonary bypass without cardiac pulmonary bypass. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? The A option is wrong. Why? A option is 33572 and this is an add-on code. So our option A is a wrong one. Now B, C, D. And D, what is 33501? Repair of the anomalous, the example intramural, aortic origin of coronary artery by unroofing or translocation. ഇവിടെ അങ്ങനെ anomalous എന്നൊരു term കാണുന്നില്ല. But it is what? It is endarterectomy and repair of repair to coronary arteriovenous chamber fistula ആണ്. It is not an anomalous aortic origin coronary artery. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. Now C and D. C is what? 33501 and 50. Again D നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. Again B is 33500, repair of the coronary arteriovenous arteriocardiac chamber fistula with cardiopulmonary bypass or without. But question lo nokkanam with aano without aano. The fistula repair did not require any cardiopulmonary bypass. Appo cardiopulmonary bypass um ivide illa. Appo with cardiopulmonary bypass nalla option wrong aanu. Adondu nammal B um remove cheyanu. So we removed B and D. I told this is a repair of the anomalous aortic origin. Adumalla. So our answer is 33501. There is a repair of the coronary arteriovenous or arteriocardiac chamber fistula. Repair of the fistula without cardiopulmonary bypass. Okay. Now, Dr. John performed a capped surgery on Alex 7 months ago. Today, Dr. John completed another coronary artery bypass using 4 venous grafts with harvesting of a femoropopliteal vein segment. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? there is a capped 7 months ago. Then this is the coronary artery bypass using 4 venous graft. 4 venous graft ആണ്. So നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം whether there is any arterial graft code. 33513 is the answer. Why? Because it is a 4 coronary venous graft. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും സി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ A and C and what is the option next? A and C we can have. B and D നമ്മൾ remove ചെയ്യാണ്. Then A and C 33530 reoperation. പറഞ്ഞല്ലോ reoperation within how many months? It is reoperation within 7 months. അപ്പോൾ more than 1 month ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 33530 യൂസ് ചെയ്യണം. So we have two option A and C. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. And there is a harvesting of femoropopliteal vein segment. Now what is the difference between A and C? There is a modifier 51. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് modifier 51. We usually add on കോഡിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് our answer is C. Now, a month after David's cardiopulmonary bypass, he is experiencing chest pain and present to his cardiologist. David's doctor agree that he needs a reoperation to repair the dysfunctional prosthetic valve. So, ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഒരു cardiopulmonary bypass ഉണ്ടായിരുന്നു and he needs reoperation to repair the dysfunctional prosthetic valve. So, for the reoperation എന്താണ് answer? 33530. But we cannot use this alone. So what is 33496? 33496 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ repair of a non-structural prosthetic valve dysfunction with cardiopulmonary bypass ആണ്. So here we can say what?
ആഡ് ഓൺ കോഡ് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് വെക്കാനും പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് 33530. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്ലിയർ? Now next is നമുക്കിതൊരു big question ആയതുകൊണ്ട് first we can start from the multiple choice. So we have the four option 33519 3 Venus graft. Again this is an add-on code, so this is a wrong one. Now next is B. B is 33512. അത് കുഴപ്പമില്ല, 3 Venus graft ആണ്. 33512 ആണ് B D C ല് വരുന്നത്. And so if we check, we go through this, we can see 3 bypasses are performed and this is a Venus graft. Okay. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും വരുന്ന കോഡ് 33508 ആണ്. But 33508 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Here if we check, we can see this is an add-on code. അപ്പൊ ആഡ് ഓൺ കോഡ് ആവുമ്പോൾ മോഡിഫയർ 51 യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. So we can remove the option D also. Now we have two options, that is a C and B. And what is 33999? 33999 is the unlisted procedure. Cardiac surgery unlisted procedure ആണെങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം, 33254. Here 33254 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ operative tissue ablation and reconstruction of atrial limited modified Mace procedure. So here we can find the term modified Mace procedure. So we can take the option C. Okay, so our answer is option C. Now one more question is you just go through this. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ just comment below. Thank you.